హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. ఇప్పుడు వ్లాగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే డే 2లోనే నేను ఇప్పుడైతే ఇషా ఆదియోగి ఫౌండేషన్ ఉంటుంది కదా, షూర్ స్టాచ్యూ, అక్కడికైతే వెళ్తున్నా. అక్కడికి వెళ్ళేది వ్లాగ్ తీస్తా. టైం వచ్చేసి అరౌండ్ 5 o'clock అలా అవుతుంది. మళ్ళీ 8కి క్లోజ్, అందుకే తొందరగా వెళ్ళాలి. ఇక మళ్ళీ రేపు పొద్దున్నే 3:30 వెళ్ళాలి. మళ్ళీ టైం సరిపోదు అని అయితే వ్లాగ్ తీస్తున్నా. నేను ఇప్పుడైతే ఇషా ఆదియోగి కూడా వచ్చేసా. మీకు ఇక్కడైతే వ్యూ చూపిస్తా, చూడండి ఎలా ఉందో. అయితే ఇటు కొండలు కూడా మస్తు ఉన్నాయి. వ్యూ చూడండి, ప్లేస్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. మొత్తం పొలాలు, చెట్లు, కొండలు. ఇంకా అటు సైడ్ ముందు ఆవులు ఉన్నాయి. ఈ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిలోనేమో మనం అటు దివ్యలింగ దర్శనం ఉంటుందంట, అటు వెళ్ళొచ్చు. ఒకవేళ వీలుంటే అది కూడా వెళ్తా. ఇప్పుడైతే మనం ఇషా బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాం. మీకు ఫ్రంట్కి వెళ్ళి చూపిస్తా. ఇంకా మొత్తం ఇప్పుడే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలిసింది. ఇవాళ అయితే లైట్ షో ఉందంట. అసలైతే ఎప్పుడు సాటర్డే సండే ఉండేది, ఇవాళ ఏమన్నా స్పెషల్ రోజు, అందుకే ఇవాళ అయితే లైట్ షో ఉందంట. ఏ టైం కంటే 7:20కి. టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు 6 అవుతుంది. మనకి రూమ్కి వెళ్ళి చేసే పని అయితే ఏం లేదు. ఇక్కడ ఎట్లాగో 1 hour స్పెండ్ చేస్తా. పీస్ఫుల్ ఉంది ఇక్కడ ఎట్లాగో. Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi. When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him.
He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed. Devi Parvati, seeing Adiyogi reveling in ecstatic states, said, "I want to have what you have. Show me the way." ఇప్పుడే ఆదియోగి దగ్గర నుంచి కూడా వచ్చేసా. అక్కడ లైట్ షో అవన్నీ చూసుకొని అయితే వచ్చేసాను నేను. బాగా టైర్డ్గా ఉంది. 8 hours జర్నీ చేసాం కదా, అందుకే కొంచెం టైర్డ్గా ఉంది. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్.